Kama umeshika bus baba uko nyuma baba bus. Asanteni sana. Your Excellency Prime Minister Raila Odinga, before I read for you the memorandum ile tumetengeneza, let me allow our colleagues here to just say hello to you. On the front row, Gideon Kimathia, simama baba kuone. Huyo ndiye anasimama kiti ya mbunge kwa Saudi Menti. We have Kiraitu'S ambaye anasimama na tikiti ya bus huko Tigania West. I think Kiraitu'S, just say hello, you are friend to baba. Oh, okay. Thank you. Bus. Na leo unajua tulichagua kati ya Azimio na UNDA. Na tumeamua tunaelekea wapi? Azimio au UNDA? Azimio. Leo tuliamua kati ya farasi wawili. Kuna baba na yule jamaa mwingine. Tukaamua ni nani? Baba. Asanteni sana. Asante sana. Then tuna yule ndugu mnamjua sana ambaye anaitwa Mheshimiwa Junet Mohamed. Junet. Bas na baba. Sasa nimeona nimepata slogan mpya hapa leo, na tutafikisha huko Nairobi, uende mpaka Bigori. Mimi nimewasalimia hamjambo tena. Sasa leo maneno imekui. Sasa tunaenda kutengeneza serikali pamoja na bus 2022. Sasa asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana, makofi kwa Mheshimiwa Junet. Then we have my former chairman, my colleague, the governor of Kakamega, Chairman wa Paranya. Hamjambo wote. Hamjambo tena. Bas. Baba. Nimejifunza vizuri, ndio? Yes. Mimi nikiwa hapa najisikia niko nyumbani kabisa. Kwa sababu hii si siku yangu ya kwanza kuja hapa Meru. Nimekuja hapa mara nyingi. Hata wiki jana nilikuwa tuwe hapa na county attorneys walikuwa hapa na meeting, na huyo ndio chairman wetu wa legal committee kule Council of Governors. Kwa sababu ya kazi mingi sikuweza kufika hapa. So Kiraitu tumejuana miaka mingi. Daktari hia tulikuwa na yeye kwa bunge, au watu wote Kibuti tulikuwa na yeye kwa bunge. So nikiwa hapa niko nyumbani. Lakini kitu ya muhimu jameni ni nyinyi kuingia kwa Azimio. Hiyo ni kitu ya maana, kuingia kwa Azimio na kusupport baba awe the 5th president of the Republic of Kenya. Hiyo ni kitu ya muhimu sana. Asante sana rafiki yangu kuleta pati yako katika Azimio. Sasa hii safari sisi tutatembea pamoja. Mimi am the deputy party leader kwa baba. Sasa mkija hivyo, sisi kule Western tuliamua mapema. Baba ndio mtu wetu. Ni vizuri nyinyi sasa mmekuja. Asanteni. Makofi atoshi kwa governor. Asante sana. Kwa sababu ya muda tukubaliwe tuongee haraka alafu baba msalimie, ndio? Baba, karibu sana Meru. I'm welcoming you officially as the governor of Meru. So karibu sana Meru.
Baba is not new to me. Of all the politicians, the one I know most ni Baba. Tulijuana even before he got into politics. I think if you read the newspapers, The Nation, 1984, sometimes July, utatuona tukiwa front page ya Nation wakati huo. Baba akishikwa, akipelekwa detention wakati ule, na mimi nikiwa wakili wake wakati huo. Kwa hiyo tumetoka mbali, we become family friends. 1992, I voted for his father. I campaigned for him here, the late Jaramogi Oginga Odinga, and I was the only fourth Kenya member of parliament elected in Eastern Province wakati ule. We've been family friends, tunajuana sana hata kwa familia yake, na we struggle together. We've been street fighters together, yeye akiwa our leader. I remember one time he lent us kutafuta kura ya opposition ya Ford in Mandera. Then we were chased out of all the hotels, and for 4 days we slept outside under a tree with him. We can tell so many other stories, but now my happiness is that he's coming in a new capacity, and I want to introduce you to the 5th President of the Republic of Kenya, His Excellency Raila Amoro Sementena. Sorry, Pando, sijamaliza. I'll just introduce you. Just kaeni chini. I've not read the memorandum to him. We have done our analysis. Mimi sifanyi siasa emotions. Mimi nafanya siasa ya hesabu. Tumefanya utafiti. We have listened even to your own opponents. I've sat with them, kuwasikiliza maoni yao, to assess them, and from even other confidential reports, we have no doubt that the 5th President of the Republic of Kenya is no other than Raila Amolo Odinga. Our people don't want to go into opposition. Our people want to be in government. So it is for that reason that we have decided to join Azimio movement so that we can be in government with you. So we met today, tukapiga kura, it was unanimous that we all enter Azimio movement. Number 2, we decided first we are going to enter into Azimio movement. Then number 2, we said we are going to do everything possible. We are going to look for every vote to ensure that Raila Amolo Odinga wins the majority of the votes in our region. Tunataka kikapu yake wakati ikihesabiwa kura zetu zionekane huko ikiwa mingi. Si ndio? You cannot claim a part of the government if you have not contributed to that government. So we shall do our best to make sure that our contribution is round and it is heard and it is clear. Number 3, we are the Devolution Empowerment Party. Our philosophy is one of empowering the devolved units of government in this country. We want more resources transferred from the center to the grassroots. We have looked at all the candidates, and the only candidate who has been consistent that these resources should be increased
And the one who was the champion when devolution was being created is no other than Raila Amolo Odinga. You know, even now, without us asking, he said that the shareable revenue will be increased from 15% to 35%. So I'm no doubt that yeye akiingia kwa State House, we are going to automatically get 35%, which means 6 billion more in Meru County and more in our surrounding counties. So we are voting for money. We are voting for a friend to increase the money supply in our county so that we can do more things for our people. Number 4, you have heard our people say, tumefunikwa na mlima. Our region feels economically neglected, economically discriminated, and although we are very productive region with coffee, bananas, tea, milk, miraa, all these have challenges. And I have had private and public discussions with Raila Amolo Odinga, and I said he understands all this, na yeye atainua uchumi wa area yetu hii, especially in agriculture. We have many stored projects. Here in Meru County, we have 102 stored projects. Raila Amolo Odinga has that list because it was provided even to government agencies, and they said, yeah, akiingia, you make sure that all those projects are completed and new ones are started. Finally, kwa sababu tutachangia hiyo serikali ikiundwa, tungetaka kuona vijana na wasichana wetu wakiwa kwa ngazi ya juu kwa hiyo serikali. Tulisema tungetaka kuona Mwembu akiwa kwa cheo ya juu ya hiyo serikali. Tungetaka kuona Mudharaka, Muchuka, Mwembe akiwa kwa hiyo serikali. Na sisi wa Meru hata sisi tuweko kwa serikali na watu wa Isiolo. We like proportionately, hatusemi uachane na watu wengine wa Kenya, lakini we like to share kwa hiyo serikali which is fair to us. Sidio? Finally, I know tuna vijana wengi hapa, hata Bus Queens wako area hii. Sidio? Kama vijana na Bus Queens wako, shout tusikie mko huko. Asanteni. If there's a president who is going to lift the youth of this country, it is no other than Raila Amolo Odinga. If there's a person who is going to lift the welfare of the women in this country, it is Raila Amolo Odinga. Na hata walemavu, Makarino mnajuana. Kweli walemavu wanaweza kusaulika, Makarina akiwaongoza. Raila Amolo Odinga atainua kila mtu in an inclusive way, including the PWDs. So all the marginalized groups, you are safe with Raila Amolo Odinga. Sitaki kuongea mpaka usiku. Hayo mengine, there's a mega rally which we are planning the day after tomorrow, Maili 3. Hapo ndio tunataka wa Meru wote wajue bus party imeingia kwa Azimio. So Your Excellency, that is our day. We mobilize all the Merus to get Maili 3, and you are most welcome to be the chief guest on that day, the day after tomorrow. Sitaki kuongea zaidi hapo. I know tutembea pamoja, and the way I know you, Uchoki, even the days we used to fight tiangas, sisi tulikuwa tunatoroka, wewe unaachwa hapo ukingojea polisi. So allow me to do a small ceremony, then allow you to speak.
We want the favorite president of Kenya aingie kwa basi. Tusimame wote tafadhali. Ambaye alimharibu yeye kabisa. Mimi nikapiga mwaka moja, baadaye mimi nikafunguliwa, katoka. Kwa hivyo hiyo ni uhusiano yangu mimi na Kiraitu. Mambo sasa ilipowaka baadaye na walipolazimishwa sasa kufungua, sisi tukaanzisha Ford. Alafu sasa Kiraitu akarudi akaungana na sisi, na Ford ilipogawanyika, Ford asili na Ford Kenya, yeye akaingia kwa Ford Kenya. Yeye ndio tulikuwa naye hapa Meru hapa, yeye pamoja na bwana Gituma na Gitobu Manyara hapa wakati huo. Kiraitu Murungi ndiye akawa mtu mmoja peke yake ambaye alichaguliwa Meru hii mzima kwa tikiti ya chama cha Ford Kenya. Kwa hivyo tumetoka mbali sana na Kiraitu Murungi. Kwa sababu mimi niko na furaha sana kurudi tena hapa kama mgeni wake, takuwa na nyinyi mshindi ya basi. Sasa juzi mimi nimesema tunataka kubadilisha Kenya. Manake mimi nilikuwa wakati walikuwa napigania uhuru, they were saying that we want mzungu kutoka, Mwafrika ashike hatamu, tupigane na adui wetu watatu makubwa, 3 big enemies: ugonjwa, ujinga na umaskini. But 58 years since the independence, those enemies are still there. They're even stronger. Kwa sababu nimesema mpaka tubadilishe mtindo. Tukifuata njia ambayo tumefuata mpaka leo, hata miaka 50 zijazo tutakuwa bado tuko hapa. Nchi ambayo ilikuwa ni rika yetu kimaendeleo, South Korea and Kenya were at the same level of development in 1963. South Korea, in terms of GDP, was equal to Kenya. In terms of per capita income, the same. In terms of literacy, the same. In terms of population, the same. In terms of level of industrialization, the same. In agricultural production, the same. South Korea and Kenya. Rika ya Kenya kabisa. Miaka 58 baadaye, uchumi wa South Korea ni mara 45 kubwa kushinda ya Kenya. 45 times bigger than the Kenya's economy. South Korea is now a developed country. It's not a developing economy, not even middle income. South Korea now provides aid to Kenya. Nilipokuwa waziri wa barabara, nilienda South Korea kuomba msaada. Wakanipatia msaada ya dola milioni 50 ya kununua vifaa ya kujenga barabara. Shovels, graders, excavators, tippers na kadhalika. Nikapeleka katika madistrict, zingine tulileta hapa. Nilikuwa na permanent secretary yangu ambaye alikuwa anatoka hapa, Bwana Rasa Mongera. Hiyo graders, hiyo tippers, hiyo excavators zote zilikuwa manufactured in South Korea. Hyundai car manufactured in South Korea. Samsung, South Korea. LG, South Korea. Sisi hapa hata kutengeneza sindano peke yake tuko bado na shida. Unaelewa? Kwa hiyo mpaka tujue hii
mvua ilianza kutunyeshea wapi? Where did the rain begin to beat us? So rika yetu wametuacha mbali namna hiyo. In 1952 Ethiopia ilipeleka jeshi South Korea wakati walikuwa na vita na North Korea. Walipeleka 2,600 troops to help South Korea. Meaning that at that time Ethiopia was more developed than South Korea. 1952. Sasa ukienda Ethiopia, maengineers kutoka South Korea ndio wanatengeneza mabarabara, wanatengeneza maji, wanafanya mambo mengi zaidi kutoka huko. Sasa wanapatia Ethiopia msaada. South Korea is now over 60 times stronger than Ethiopia. Kwa hivyo mpaka sisi tubadilishe. Sio ati wa Kenya ndio hawezi. The Kenyans have not been enabled to be able to develop their potential because of the system that has been running our economy. Mediocrity in our country is what is actually responsible for our backwardness. Kwa hivyo mpaka tubadilishe haya. Lakini tufanye hii kwanza. The Kenya must become a nation, not a conglomeration of tribes. But become one people. That's when we will be able to develop fast. Na hiyo waanzilishi wa taifa letu walitaka namna hiyo. The founding of our nation had a dream, the Kenyan dream. Unapata hiyo kwa mambo yetu ya taifa. Nasema Mungu bariki nchi yetu ya Kenya. Haki iwe ngao na mlinzi. Tukae na undugu, amani na uhuru, raha tupate na ustawi. Nasema nini? Mungu bariki nchi yetu. Yaani nchi ambayo inamcha Mungu. A God-fearing nation. Justice be our shield and defender. Justice cannot be a shield and defender in a democracy. It must be a democratic system. May we dwell in unity, peace and liberty. Unity meaning people who are united. There is no discrimination on the basis of race, ethnicity, gender, religion or age. Every Kenyan is a Kenyan. There is no Meru, Muembu, Mdaraka, Mchuka, Mbarana, Kikuyu, Turkana, Mijikenda. Sawa. It's all, we are all Kenyans. We are all one people. And that is what they wanted. Tuwe pamoja kama Wakenya. Alafu mwisho wanasema plenty be found within our borders. Plenty means what? A prosperous nation. A developed nation where there's no freedom from want. People have equal opportunities. Children go to school, even if the parents have no money. There's work for everybody. Those who are sick get proper medical attention. That is, and nobody sleeps hungry. Everybody has something to eat. That's a prosperous nation. And in the Bible, the country with plenty is called? Hiyo ndio Canaan. Mimi nasema nyinyi kila mara napeleka watu Canaan. That is the Canaan I'll talk about. When I tell people to enter Canaan, si ile Canaan ya Middle East huko. Hiyo Canaan ambayo waanzilishi wa taifa letu walisema plenty be found within our borders. Tutabadilisha Kenya hii iwe Canaan. Ndio sababu tumesema kupande ujinga, kila mtoto ambaye alizaliwa hapa
hata kama wazazi hawana pesa, watapata fursa sawa kwa elimu kuanzia nursery, primary, secondary, tertiary mpaka university. Wakimaliza elimu wapate kazi wa maana ya kupata mshahara mzuri, so that they can be able to transform themselves socially and economically. Na wazazi wao, sio kazi ya kusukuma wheelbarrow. Mnataka wheelbarrow? Mnakataa wheelbarrow? So we say that. Secondly, tumesema at the other one, those who want to do businesses, wamama na vijana watapata mkopo kutoka kwa serikali, hazina ya serikali, na hawalipi chochote mpaka baada ya miaka 7. Access to capital is important. What you call medium, small, micro, small and medium enterprises. Tunameka hao formal na tunawasaidia ili waweze kujiinua kiuchumi. Alafu tunafanya value addition kwa bidhaa ambayo inatoka kwa mashamba yetu. Kwanza tunawasaidia wakulima wetu kwa pande ya kilimo, with inputs, farm inputs, make it cheap, subsidized, so that people can be able to produce food cheaply. Hapa Meru viazi iko mingi zaidi, mimi napenda sana viazi ya Meru. Mboga, matunda, hata miraa kule juu pande nyingine. Tutaka kuona kama wakulima hao wote wanacheka. Wakati kuna huzuni mingi, hata wa majani chai, hata wa kahawa, hata yale yote. Tunafanya kitu inaitwa value addition. Kwa kujenga viwanda, pale tunaweza kufanya value addition kwa yale bidhaa ambayo inatoka kwa mashamba yetu. Alafu tukijenga viwanda, vijana wanapata ajira na wamama. Tumeelewana vizuri? Alafu tunatafuta soko ng'ambo kwa bidhaa ambayo inatoka kwa mashamba yetu hapa, ili wakulima wetu wapate faida. Haya yote mambo tunaweza kuyafanya. Hii sio tu maneno ya mdomo, hii ni maneno ambayo tunasema ni ahadi. Kwa upande wa ujenzi ya hii miundo msingi, mimi nilikuwa waziri wa barabara, nimeanza hii mambo ya revolution ya infrastructure. Tukiwa na permanent secretary yangu alikuwa Bwana Mongera. Tulikuwa pale vile vile na Bwana Mudhaura kama head ya civil service. Atamwambia nyinyi yale mpango tumefanya na yeye, kama angekuwa hapa na barabara hapa Meru hii yote zile ambayo Kiraitu nasema zingine zimekwama, kwetu hatukuta kwama, yale ambayo imekwama yote tutamaliza. Pango ya maji, tunasema maji ni uhai. Nataka maji ije karibu na watu. Hapa Meru kuna maji mingi zaidi. Kuna eneo zingine ambayo wanaona huko chini kama Tharaka huko, lakini tuko na mto pale, tunasema tutajenga ile bwawa kubwa, the Grand Falls. Alafu tutapiga maji, watu wote watapata maji ya kutosha. Pale ambaye maji iko kidogo, tutajenga mabwawa. Wakati mvua inanyesha, tunavuna maji, ili tutakuwa na maji ya kutosha wakati wa ukame. Maji mingi inatoka hapa, inaingia kwa mito, inaingia ndani ya Tana. Tana inabeba na peleka baharini huko. Bahari haina haja na maji. Bahari iko na maji ya kutosha. Nchi kavu ndio iko na haja na maji hapa.
Kwa hivyo yale yote tutafanya ili watu wetu watajirike, nchi yetu inuke. Tutaleta vile vile ile fiber optic network katika vijiji connected, ili vijana wetu wanaweza kufanya kazi hata kama wako nyumbani kwa kampuni huko Australia au kule New Zealand, kule Canada, kule Amerika, wako hapa IT. Wale waliahidi watoto wapatie laptop. Ndani miezi 6 watoto wote wangepata laptop. Hiyo laptop waliona? Hiyo laptop nasema within 6 months every child will have a laptop. Sio? Wakasema ati wanajenga stadium ya kisasa. Hii imejengwa na Kiraitu hapa hii. Sio? Sasa mimi nasema ahadi mingi, walisema kila mwaka utazalisha kazi 1,000,000. Hiyo muona? Sasa wanaahidi 4,000,000 kila mwaka. Sasa Tangatanga nasema ili mmoja hawakuleta, wanasema sasa itakuwa 4,000,000 kazi. Ahadi ya hao ni kama kunyamba kwa punda. Bwana ahadi maneno tupu dumukaya. Sisi tunasema na tunafanya. Kwa upande matibabu, kwa sababu hiyo hapa vile vile kumekuwa na changamoto mingi, tumesema watu wetu wengine wagonjwa hawapati matibabu, hawana pesa. Mara mingi watu nakuja kwangu kuniomba ati pesa ya kununua dawa, hawana pesa ya kununua dawa. Wengine wanataka waingizwe kwa wodi, hakuna pesa. Mwingine ameingizwa kwa wodi, ametibiwa, sasa anatakana atoke, lakini ameshikwa mateka huko, mpaka ilipe pesa ndio afunguliwe. Mwingine alifariki huko, maiti imetekwa nyara katika mortuary, mpaka ilipe pesa ndio maiti ifunguliwe. Sio hivyo hiyo? Wale watu ambao wameifiwa ndio waadhibiwa. Tutabadilisha hayo yote. Suluhisho ni nini? Suluhisho inaitwa baba care. Semeni baba care. Baba care. Baba care inahakikisha kwamba kila Mkenya, mtoto, mama, vijana, hata wazee watakuwa chini ya bima ya matibabu, ili kama wako wagonjwa watapata matibabu hata kama hawana pesa. Ingine, kuna wamama ambaye wana watoto lakini hawana mabwana, single parent mothers. Yeye ndiye baba, yeye ndiye mama. Mwingine bwana yake alifariki, yeye ni mjane. Mwingine waliwachana na bwana yake, anabaki na watoto, talaka. Mwingine alidanganywa na kijana mwingine. Darling, nakupenda sana, nitakuoa, lakini tuendelee tu kufanya kazi. Umefanya kazi, mtoto umetoka, kijana ametoroka. Si unajua hiyo maneno? Sasa hawa wamama wanahangaika sana. Watoto hao wanapata shida sana kwa upande wa elimu, sio?
tumeweka mama katika kategoria special category ya Kenya, watapata msaada kutoka kwa serikali yetu. Ingine, mara kwa mara kuna watu wanakumbwa baa la njaa, chakula hakuna, mimea imenyauka, kuna mvua. Ingine sasa kuna njaa, wengine wafugaji, mbuga hakuna, maji hakuna, mifugo zinakufa, tunakuwa na njaa, shida mingi zaidi. Wengine katika miji hakuna hata mtu mmoja ambaye anafanya kazi, hata kodi ya nyumba hakuna, mtoto analala na njaa. Chini ya katiba mpya haitakikani Mkenya alali na njaa. Iko mpango kule Amerika, kule Ulaya, kule Brazil, kule India, hata kule Namibia. Inaitwa Social Protection Program ya kusaidia watu kama hawa. Tutaweka Social Protection Fund hapa. Hiyo Social Protection Program tunaleta hapa ili hawa jamii ambaye hawana mapato watapata kutoka kwa serikali kila mwezi shilingi 6,000. Hiyo ni hesabu tumesapiga, sio maneno tu. Tumesapiga, tunajua hao jamii ni ngapi na hiyo pesa itatoka wapi. Tangatanga nasema baba anadanganya watu hakuna pesa. Nasema baba ameshakuwa waziri mkuu ya Jamhuri ya Kenya kwa miaka 5. Najua pale pesa iko. Najua pale pesa iko. Tutapata pesa pale hao jamaa wanapenya kwa hazina yetu, wanakuiba pesa zetu, wanatoka naye kwa magunia. Unajua hao watu? Unajua hao watu? Wakishaili wanaingia ni nyembamba kama sindano. Wakitoka baada ya mwaka moja amefura kama kupe. Unajua hao watu? Mimi nataka kufanya rambe vikundi ya vijana 5,000,000. Vikundi ya kina mama 5,000,000. Gari ya basi ya shule 10,000,000. Gari ya askofu 10,000,000. Mshahara kila mwezi anatumia rambe shilingi 100,000. Mshahara yake ni 2,000,000 peke yake. Hiyo ingine inatoka wapi? Inatoka wapi? Pesa yenu ambayo ameiba. Mwizi huyo. Si mwizi. Si mwizi. Watu nampigia anashangiliwa ati mtu mkarimu. Karimu na pesa yako. Haya yote tutabadilisha na mtaona mabadiliko kabisa katika serikali yetu. Mwisho, mambo ya ugatuzi. Ugatuzi ilileta utata kule Bomas, Kiraitu najua. Tulipokuwa tunataka ugatuzi, kuna watu walikuwa hataki ugatuzi. Lakini tulijua ugatuzi itabadilisha maisha katika taifa letu. Zamani hapa mlikuwa Meru hapa tuna DC. PC alikuwa kule Embu. Hapa DC. Alafu DO. Alafu chief. Alafu assistant chief. Na village elder. Na hiyo DC alikuwa nakuja hapa ana pesa. Kitu walikuwa nafanya muhimu zaidi ni kuonya, kutoa onyo. Akija kwa baraza ya chief kutoa onyo ati serikali imesema itachukua hatua kali ili wale watu ambao wanatengeneza chang'aa. Sio? Kulika kuna chochote ambacho kilikuwa kinafanyika hapa. Sasa ugatuzi imeleta gavana ambaye inachaguliwa na wananchi wenyewe. Sio? Na bunge imeletwa, sio kama ile county council ya zamani. Tumeweka hapa hiyo ugatuzi. Yale ambayo imebaki sasa ni kuboresha hiyo ugatuzi ifanye kazi vile inavyofanya kazi katika nchi zingine.
Na hiyo ndio sababu tufanya handshake na Uhuru, tuliangalia mambo ambayo yalikuwa mbaya, na tukasema tuyarekebishe, na tukasema tuweke jopo kazi izuru Kenya, iulize wa Kenya maoni yao juu ya vile wanatawaliwa. Hii jopo kazi kutoka hapa tulikuwa na Bishop Matthew huko ndani yake, tulikuwa na askofu na Njenga huko, askofu Zakaya Sokoth alikuwa huko ndani yake, tulikuwa naongozwa na Senator Yusuf Haji. Hao watu walikuwa wanafanya kazi yao kwa njia ya upole kabisa, hawakuinterfere na kazi ya serikali. Takatana anasema ati BBI imefanya serikali isifanye kazi yake. Nyinyi mnafikiri hii kazi ya Bishop Matthew ilizuia serikali kufanya kazi yake? Did they stop the government from working? BBI, many people did not even know it was existing. Wanakuwa nakwenda na kutana na wananchi kwa mahali namna hii, wanauliza maswali hapa na pale. Serikali inazikuwa nazidi kufanya kazi yake. Sasa mtu anaenda London na Meru kusema ati BBI imeharibu kazi ya serikali hapa. Shetani. Hiyo BBI ilileta mapendekezo ya kuboresha ugatuzi. Wakasema hii pesa ambayo inakuja mashinani izidishwe kutoka 15 mpaka 35. Mbaya au nzuri? Mbaya au nzuri? Walipinga, ikaongeza constituencies na kadhalika. Ukasema ati 1 man 1 vote 1 shilling, sio 1 man 1 vote 1. Ilikuwa mbaya, wale ndio walipinga, si walipinga, sivyo? Wakasema hii ni kuleta tu nini ati kazi kwa watu wengine na kadhalika. Hapana, BBI ilikuwa nataka kuboresha utawala katika taifa letu. Wale wakakataa, sikasema basi hii rege iende half time, itarudi. Sitarudi. Wao sasa ndio wanarudi tena kusema kwamba ati walisaidia Wakenya. Hawa mwisho ni kama yule fisi ambaye amejivisha katika nguo ya kondoo. Fisi amejivisha kwa nguo ya kondoo. Hata mwili yake vile vile amebadilisha. Kawaida fisi husema sio? Huyu sasa aseme hata namna hiyo, anakuja ukimfungulia hiyo fisi mlango yako ingie kwa zizi yako, utakuwa na mbuzi kesho. Kwa hivyo nataka sisi nyinyi tusikae pamoja, na nimefuraha mmekubali na mpitisha kauli moja ya kwamba basi itaingia kwa Azimio. Hii ni furaha kubwa sana. Sasa kesho kutwa, siku ya Alhamisi, tutakuwa hapo wale maili 3. Tunataka siku hiyo kukaribisha basi ndani ya Azimio. Sawa? Mtaleta watu wenu siku hiyo? Siku hiyo sasa Kiraitu'S atakuja pale na officials zake na nitawakaribisha. Tutasema sasa Meru yote imekuwa ni Azimio. Sawa? Na mimi nimesema atutafuti wafuasi, natafuta washirika. Sawa? Tunatembea bega kwa bega, sio mimi na mbele na nyinyi huko nyuma. Tunatembea pamoja sambamba. Sawa?
Kwa hiyo Kiraitu leo nimemkaribisha katika Azimio. Gracias. National anthem. Tusimame wima sote tafadhali, tufunge mkutano kwa wimbo wa taifa. DJ. Tuvue kofia pia tafadhali. Mungu inya yetu